vị, tôi là Joe Vinh, điều hợp chương trình Vietface của chúng ta. Hôm nay chúng tôi có một quý quan khách rất là quan trọng và cũng rất là bận rộn trong cái mùa tranh cử. Ông là dân biểu liên bang Congressman Rohrabacher. Please welcome Rohrabacher, our congressman from the 48th district. Good to be with you. It's good to have you here. We know you're very tight on time and you're running your campaign as well as doing all the duties of a congressman, especially just before the midterm, and there's a lot of politics in the air, and we're all catching that. But we are so happy to have you here, and we have some very, very important issues we want to speak to you today. Let me get that translated, and we'll start the questioning. All right. Thưa quý vị, chúng ta được sự đại diện của ông dân biểu liên bang Rohrabacher rất là nhiều thập niên. Ông đã từng làm việc với Tổng thống Ronald Reagan, là một người viết những cái văn cho những cái bài diễn văn, những bài thuyết trình của Tổng thống Ronald Reagan hồi thập niên 80 cho đến nay. Ông là một người trong đảng Cộng Hòa và ông tiếp tục là dân biểu liên bang của chúng ta, địa hạt 48, đại diện cho rất là nhiều thành phố, cho nên chúng tôi sẽ có rất nhiều vấn đề quan trọng để hỏi ông hôm nay. First off, we noticed you had a press release on your website which relates to Asian Americans and how they have been and are currently discriminated in the higher education system. Can you please speak to that, and what's your position? Years ago, we, and I was part of this effort, tried to end a real problem, which was that Asian people are so concerned with their families and their children that they make sure their children study and make sure their children excel. And unfortunately, many of our education institutions were then discriminating against Asian people to try to prevent a higher proportion of their students being Asian, and that's wrong. That's a kind of racial profiling. That's exactly what it was, and so I got involved in that effort many years ago, and we thought we had corrected it. And unfortunately, there are reports now that Harvard and some of the other universities are actually discriminating against Asian young people who wanted for admission to their school. And it was unacceptable then when we beat them off before, and it's unacceptable now. Vâng, thưa quý vị, như quý vị biết, các gia đình Việt Nam chúng ta và người Á Châu nói chung rất là quan tâm về vấn đề giáo dục cho các con em, và lúc nào cũng thúc đẩy cho các con em mình học và lấy điểm cao để được vào những cái trường đại học nổi tiếng như là Harvard, Yale, Berkeley vân vân. Nhưng mà các trường đó có những cái chính sách mà họ ngăn ngừa một số những người gốc Á Châu để mà không nhận vào các trường đại học, vì lý do là có quá nhiều các em điểm rất là cao và họ không muốn nhiều như vậy, vì cái đó là một cái hình thức thiên vị, bias discrimination đối với người gốc Á Châu. Thì ông đã vận động để các nhà trường đó không có những cái chính sách như vậy và vẫn tiếp tục tranh đấu cho vấn đề này. Recently, there's some issues with Secretary of Education Betsy DeVos got involved, and there's some lawsuit against Harvard. I've sent an official letter from my office as the congressman from this area, asking to have a meeting with her to receive a briefing on this issue and what the status is of discrimination against Asian young people in the admission to major universities. So I have requested an official briefing on this. We can't just ignore it or handle it as a small problem. If we come out now, we should be able to nip this in the bud, because if Harvard and some of these big people are discriminating, that will go right on down through the system. There's a trickle-down effect. And we don't need to accept any type of situation where people are being penalized because they've excelled, because they've done. Race shouldn't even be an issue. Whoever does the best job should get the job. Whoever does the best academic work should become enrolled in our schools. Vâng, thưa quý vị, dân biểu liên bang Rohrabacher đã có yêu cầu chính thức với Bộ trưởng Giáo dục bà Betsy DeVos để có một cuộc họp đặt vấn đề những cái vấn đề mà kỳ thị đối với các người gốc Á Châu trong việc nhận vào các trường đại học, đặc biệt những trường đại học nổi tiếng Harvard và Berkeley, và những cái vấn đề họ bài trừ những cái
sinh viên gốc Á Châu đó, nó có ảnh hưởng tới nhiều trường khác, và nó không nên có như vậy, bởi vì phải tuyển chọn các sinh viên cho nhập các trường viện đại học nổi tiếng đó theo cái tiêu chuẩn là điểm cao và thành công trong việc học hành, chứ không thể mà sử dụng tiêu chuẩn là vì họ là người gốc Á Châu hay gốc da màu mà bài trừ hay là có những cái chính sách đối xử với họ khác biệt, thì điều đó là rất là sai, và ông đã đang tranh đấu cho việc đó. We know that you represent a nice big part of our community in Fountain Valley, in part of Westminster. Right. You represent most of all of the beach cities that we know, from Seal Beach down onto Laguna and all those coastal cities, Costa Mesa. So I want to speak to that so people know that you've been their representative for a long time. Thưa quý vị, ông Rohrabacher đại diện cho rất là nhiều thành phố mà ven bờ biển đó, mình gọi là beach cities đó, từ Seal Beach, Huntington Beach, Laguna cho xuống tới Westminster, một phần của thành phố Westminster, Seal Beach, thành phố Fountain Valley. Thành ra là rất là đông dân cư của Little Sài Gòn chúng ta nằm trong địa hạt đó. Also, we'd like to ask you issues that are of major concern to our community is the relationship between China and the U.S., Vietnam and the U.S., China and Vietnam, and not just related to trade, but politics and economics and also human rights issue. Can you update us to what are some of the issues that you're working on insofar as U.S.-China relations or U.S.-Vietnam relations? Well, I think it's fascinating that we have, my father, for example, fought in the Second World War, and how now we have such a great relationship with Japan. Mm-hmm. And others Americans fought against the Germans, and yet we have this great relationship with Germany. I spent some time in Vietnam when I was 19. I was not a soldier, but I was up working with Montagnard tribesmen and near Pleiku. Mm-hmm. And I was born there. Is that right? Probably around the same time. Okay. You know that little French fort they have there at Pleiku? That's where I was working. I'm a Central Highlander. There you go. And but even though we fought a war with Vietnam or in Vietnam, just like those other countries, we should now understand that's history, and where can we work together now to be better, both of our countries, and especially when it comes to China, that China is a huge threat to the well-being of Vietnam. It's also becoming a huge threat to the United States. Right. Thưa quý vị, chúng tôi hỏi về những cái quan tâm của ông đối với Trung Quốc, cũng như là những quan hệ Mỹ-Việt và Mỹ-Trung Quốc. Thì ông đã từng có mặt tại Việt Nam ở những thập niên 60, và ông làm việc tại Pleiku, tức là quý vị biết là miền Trung của Việt Nam với các bộ tộc người thượng ở đó. Thì tôi cũng sinh ở Pleiku, ở khu vực gọi là Central Highland, thành ra chúng tôi hiểu rằng thời chiến tranh thì nó có khác với bây giờ. Như ông nói là cha ông cũng là cựu chiến binh của Thế chiến thứ hai, và sau Thế chiến thứ hai thì Hoa Kỳ đã có hàn gắn với quan hệ với Nhật hay là với Đức là những cựu thù. Thì Việt Nam họ cũng mong muốn là có một cái quan hệ tốt với Việt Nam, đặc biệt là để giúp cho Việt Nam đối trọng với Trung Quốc, và hiện nay Trung Quốc là một mối đe dọa lớn cho Việt Nam, kể cả mối đe dọa cho Hoa Kỳ. So how do you think President Trump's handling of the U.S.-China relations as far as trade or tariffs, or what are we doing to control them? I think he's doing well because he's being tough, and what we have is, we have had a trade war has already been going on with China. It's just that they've been doing the fighting and we haven't, and we let them get away with so much that this is the first president that I think has stepped forward and in a very hard and tough way taken the steps so that the Chinese will take him and take America seriously. And especially that means standing with Vietnam during this time when you have this you have a military expansion into that part of the world. I mean, they're going to try to steal all the minerals and all the oil that's possibly out there that they can get their hands on, even though a lot of it belongs to other people like the Vietnamese. So we need to decide with those people to make sure that, well, actually, I think if we do, it'll deter the Chinese from committing these acts of aggression. Vâng, thưa quý vị,
Ông Rohrabacher rất là ủng hộ những chính sách của Tổng thống Donald Trump hiện nay đối với Trung Quốc. Về những chiến tranh mậu dịch thì người Trung Quốc họ đang tiến hành những cái chiến tranh mậu dịch đối với chúng ta không đánh trả thì họ cũng phải tiếp tục lấn ép và có những cái hành động bất lợi, cũng như là tại Biển Đông. Quý vị biết Trung Quốc rất là tham lam, muốn chiếm đoạt hết tất cả những cái tài nguyên ở biển cũng như ở đất liền họ có thể chiếm đoạt được. Cho nên Hoa Kỳ muốn đứng với người Việt, người dân Việt Nam để bảo vệ những quyền lợi của họ tại Biển Đông cũng như đối với Trung Quốc. Thì đó là cái khuynh hướng của Tổng thống Donald Trump mà ông Rohrabacher ủng hộ. As you know, Red County or the district that we're in, the Vietnamese American are heavily registered Republicans, and many of us support President Trump and his policies. So we'd like to maintain that kind of a tough stance against China, not just on the trade or economics, but as for human rights. You've been involved in some human rights issues also. Can you tell us about that? Well, this is the balance that we must have. We must make sure we work with Vietnam to thwart China and their aggressive behavior. But at the same time, we must let them know that to be full partners with the United States, we must see some political reform and respect for human rights. And I think that we can do that. Just working with them on one hand doesn't mean you can't be also pressuring them on human rights. Right. And I think that the Vietnamese community here can play a major role in that, and that we can teach them how to do international business and be the this is what's great about America. We have all the advantage of having people from various parts of the world here as Americans, and we're all on the same team. It helps us in dealing there. So the balance between having human rights respect and nudging them towards that, while at the same time saying we will stand with you against the Chinese expansionism. I think that's what we have to do. Vâng, thưa quý vị, ông Rohrabacher là dân biểu liên bang lâu đời của chúng ta tại Đại học 48, đại diện cho một khu lớn của Little Sài Gòn chúng ta, và ông là một trong những người vận động cho những vấn đề nhân quyền với Quốc hội, với Tổng thống. Và ông có nói là về vấn đề mậu dịch thì về những vấn đề đối tác với Việt Nam thì Hoa Kỳ muốn cải thiện, nhưng mà cùng một lúc cải thiện về cái quan hệ đối tác với Việt Nam vẫn áp lực về những vấn đề nhân quyền phải cải thiện và phải thay đổi những chính sách chính trị của chế độ để mà Hoa Kỳ có thể giúp Việt Nam phòng chống ngăn ngừa cái sự bành trướng của Trung Quốc, nhưng mà vẫn tiếp tục đặt điều kiện áp lực chế độ Cộng sản Việt Nam phải thay đổi và phải tôn trọng nhân quyền. That's a very balanced approach, and I think it's working. It takes some time, but it is working. Well, we have, for example, in Vietnam, when I did travel in various parts there back when I was 19, but I was mainly up in the highlands. But I did get to, for example, Vung Tau. I mean, what a wonderful beach city. Talk about beaches in California, and you got Vung Tau right there. Yes. And I remember also Dalat is such a wonderful place. And we should, if we can get the Vietnamese people who are in their government, no, we are partners with the Vietnamese people. That's where that partnership should be. And then we can evolve out of this whole Cold War communism stuff. I mean, they don't believe in communism anyway. Right, that's true. It's they're more of a dictatorship. Yeah, that's all. It's a corrupt regime, right. And so we got to head people towards a freer, more honest government, because and we not only forget the past, but build that relationship so we can actually have partners right here in Little Saigon and across the ocean, and it helps America and Vietnam. Vâng, thưa quý vị, ông đã có mặt tại Việt Nam hồi lúc có mới 19 tuổi, có ở trên Pleiku là chính, nhưng mà có tới Vũng Tàu và biết những cái đất nước chúng ta rất là đẹp, so sánh với như là ở các thành phố biển ở Hoa Kỳ không có thua gì hết. Vũng Tàu rất là đẹp, thì ông mong muốn là cái người dân Việt Nam có đời sống tốt đẹp hơn, cũng như là những cái đối tác của chính phủ Hoa Kỳ chính là những người Mỹ gốc Việt ngay tại Little Sài Gòn ở đây, và chúng ta
thích để cho cái chế độ đó, họ thay đổi trở thành một cái chế độ tự do, tôn trọng nhân quyền hơn. Thay vì hiện nay thật sự họ cũng không có cộng sản và họ là độc tài là chính, độc tài, độc đảng, thì cái điều đó là chúng ta cần phải thay đổi. Riêng về những cái quan hệ tốt với cư dân của chúng ta thì ông Rohrabacher là một dân biểu liên bang đã giúp cho chúng ta có tiếng nói được và thường xuyên đến với nhiều sinh hoạt của cộng đồng chúng ta. Chúng tôi sẽ hỏi ông một ít về việc đấy. Also, you're actually very well recognized and very well known in Little Saigon, and we see you a lot coming to our events, like 30th of April. Oh no, I go all the time, sure. Memorials, and I bring my kids, and to the various festivals. You have a pair of twins, right? Triplets. Oh, triplets! Yeah. God bless me. God blessed me with Yeah. triplets, and because I spent my entire life when I was younger fighting communism, and so I didn't get married till I was 50. So God blessed me for fighting communism. God blessed me with 3 kids. Well, we'll talk triplets. about your experience with President Ronald Reagan and when he said tear down the wall and that speech. Well, I was, from the time I was young in Vietnam and other communist countries where I was helping the people there, I was against the communists, and Ronald Reagan, when he ran for president, he brought me to the White House with him, and I was one of the speechwriters that worked with him. And when when it all came together was when Ronald Reagan was going to Berlin, and we knew he would want to say to tear down the wall, but we also knew that the State Department and everybody, that'd be too belligerent and all that. So we, another fellow wrote the speech, Peter Robinson, who's now up at Hoover Institute, and then it was my job to smuggle it to the president so we could get it in his hands without having the senior staff nix it and prevent him from seeing it. And I did. When I got it into his hands, I knew we'd won the Cold War. That's amazing. Thưa quý vị, chúng tôi nói về những cái sinh hoạt của ông Rohrabacher. Ông thường đến với chúng ta tại các sinh hoạt cộng đồng chúng ta, cũng như là ông là một trong những người chống cộng sản. Ngay từ thời thập niên 80 với ông Ronald Reagan đã đến Đức và đã có cái bài diễn văn rất là lịch sử, nói là ông Gorbachev kéo cái bức tường Berlin xuống, bỏ cái bức tường này đi, tear down this wall. Cái bài diễn văn đó, ông là cái người cầm chính đưa tay cho ông Ronald Reagan, và không qua sự kiểm duyệt của các nhân viên cao cấp của ông Ronald Reagan để ông thực hiện cái bài diễn văn rất là quan trọng và lịch sử đó, và chính là thời điểm đánh đổ được bức tường Berlin và chế độ cộng sản Liên Xô đã sụp đổ từ thời điểm đó. Thì cũng là một cái kinh nghiệm của ông Rohrabacher, thành ra ông lúc nào cũng đứng với cộng đồng chúng ta. That's a very important point. People want to know that what their elected stand for and how they would be represented. But another issue of major concern is immigration right now, because a lot of Vietnamese are concerned that their status or their loved ones would not get the visas or the proper legislations or laws to protect their interests. What's your position on immigration, legal and illegal? Well, a lot of people, unfortunately, have put illegal and legal together. I have never done that. I believe that I have always stood for a strong and a robust legal immigration system. We bring in over 1 million legal immigrants every year, many of them family reunification with Vietnam, for example. Sponsored aliens. I have never, ever supported bringing that level down. However, when we have millions of people who come in, we don't know who they are, or they come in, they overstay their visa, and we don't know what they're doing. And especially when you have masses of people coming through our southern border, and they could be terrorists. In fact, we know some of them are terrorists and are criminals. We have to get control of our border, and we have to eliminate. My theory is this: someone who's here illegally should not get any government benefits. If you're here illegally, you shouldn't be getting education, health care. That's a major burden on our tax system. And and people who are here legally, however,
should be treated like any other citizen and any other. I mean, that's where the money should be spent. And I've got, rather than draining money off, these groups of people who are coming across the border now, thousands of these young people from Latin America. Not just young people, some of them are men, most of them are adult, very healthy men, and they could be criminals. But why are we thinking about using the money that we have for our own children's education here on people who've come here illegally? Now, if someone's here, a legal immigrant, I got no problem with it. But I've really made that differentiation. And by the way, I think we can be proud in the United States. We permit more legal immigration into our country than all the other countries of the world combined. That's right. And that's a good thing. That's right. But letting another 1.5 million people we don't know who they are flood into our country and spending our scarce resources on them is wrong. Vâng. Thưa quý vị, ông dân biểu liên bang Rohrabacher phân biệt giữa cái di dân hợp pháp và di dân bất hợp pháp. Di dân hợp pháp chúng ta cho vào nước Mỹ trên dưới 1 triệu người một cách hợp pháp chính thức, và họ có đầy đủ những cái quyền lợi, được những cái pháp luật bảo vệ và trở thành những công dân Mỹ rất là đàng hoàng, không có trở ngại gì hết. Ông không bao giờ muốn giảm cái mức độ những người di dân hợp pháp, vẫn tiếp tục giữ ở cái mức độ cao. Nhưng mà cái vấn đề bất hợp pháp, chúng ta phải bảo vệ cái biên giới ở miền Nam chúng ta đối với các nước Nam Mỹ và các đoàn người họ muốn xâm nhập vào nước Mỹ một cách bất hợp pháp. Trong đó có những người khủng bố, trong đó có những người phạm pháp mà chúng ta không thể ngăn ngừa được, thì điều này là một cái điều quan tâm, và nó làm cho chúng ta phải tốn kém rất nhiều khi họ đến đây một cách bất hợp pháp. Chúng ta vẫn phải có những cái quyền lợi bảo hiểm sức khỏe vân vân cho họ, thì đó là một cái gánh nặng cho cái xã hội Hoa Kỳ, mà trong khi chúng ta nên sử dụng những cái đồng tiền thuế đó để giúp cho những người đến đây hợp pháp, để cho họ trở thành một những công dân tốt của chúng ta. Thì đó là quan điểm của ông Rohrabacher. Và chúng ta cũng rất là quan tâm về vấn đề những cái bảo hiểm y tế. Chúng tôi sẽ hỏi ông về Obamacare, về những cái gọi là pre-existing conditions. Another point of concern, some people have Obamacare. Under President Obama, they've had those benefits, and now some of it has changed. And one of the most worrisome aspects is the pre-existing condition. What is your position on pre-existing condition, and repeal or replace Obamacare? How is that going to be incrementally changed? Okay, I would repeal Obamacare. Just we need to have an alternative. I have voted to repeal Obamacare a number of times, with the understanding that Obama was president then, and he would veto it if we just passed the repeal. I did vote for a Republican alternative that passed last year. I guess it was passed earlier this year. But the fact is that it was very complicated, and I have been presenting our leadership with another alternative. I have a proposal about how we handle this that is different than what the rest of the Republicans have been advocating. And if you want to translate that, Sure. then I'll tell you what the plan was. Ok, thưa quý vị, về vấn đề Obamacare thì dĩ nhiên đó là dưới thời Tổng thống Obama thì đã được thực hiện, và rất là khó để repeal hay là thay đổi cái chương trình đó. Tuy nhiên khi Đảng Cộng Hòa nắm đa số thì họ đã đưa ra những gọi là Republican Alternative, những cái bảo hiểm nó khác với Obamacare, và ông là một trong những người ủng hộ đó, đã thông qua từ đầu năm. Và ông cũng có một cái chương trình mà ông đang đề cử trước Quốc hội, và ông sẽ giải thích thêm cho cái Republican Alternative đó là như thế nào. Please explain. Okay, so I think it's really important we cover pre-existing conditions, because the pre-existing conditions make health care insurance too expensive. And then people have no coverage. So we have to deal with that. The Republican plan was a little bit complicated, and I suggested we have to have a plan that we keep it simple. And the Obama plan was just wrong. Obama put all the people with pre-existing conditions into the insurance market with us, with everybody, and everybody's insurance rates went up. That wasn't the good plan. The Rohrabacher plan is different. And what I am offering, and I have for the last 2 years been advocating this
behind the scenes with Democrat leaders and Republican leaders. And here's what it is, that we know that pre-existing conditions increases the cost of your health insurance, maybe even makes you so you aren't even, you can't get it because it's so expensive. Well, I believe everyone with a pre-existing condition, whatever it is put into a catalog, a computer catalog, so that everybody now who has a pre-existing condition in the United States will this. If they need a treatment on that, whether it's diabetic or whether it's insulin or whatever it is, if it's a pre-existing condition, like my daughter had leukemia, and if leukemia comes back with a pre-existing condition, the federal government will pay for it right out of the general fund. Well, how I differ from the Democrats, however, is I'm saying this. You can only do that if you can only have your pre-existing condition paid for if you have insurance for everything else. We're not saying the federal government should provide insurance for everything, but only for the pre-existing condition, as long as you are willing to buy the insurance for everything else. And that way, that insurance will be cheap because you've taken the risk of a pre-existing condition away. Let me get that into translation. I think it's simple enough. We can explain it. Yes. Thưa quý vị, cái chương trình Obamacare đó thì tất cả những người có những cái bệnh nan y mà lâu dài đó, gọi là pre-existing condition, những cái bệnh mà hiểm nghèo mà nó lâu dài đó, thì họ đều được bảo hiểm hết. Và nó là như vậy thì cái mức tiền bảo hiểm nó cao cho mọi người, thì mọi người đều phải chi trả trong cái ngân sách đó, gọi là general fund. Thì dưới cái Republican alternative thì họ phân biệt giữa cái pre-existing condition và những các cái bệnh khác, nhưng mà họ không có một cái kế hoạch để làm sao để mà có đủ tiền để trả cho những cái pre-existing condition mà không làm gánh nặng tăng giá bảo hiểm cho tất cả những người khác mà họ không có cái pre-existing condition. Thì cái Rohrabacher plan là một cái kế hoạch ông Rohrabacher đưa ra đó, là nó sẽ liệt kê ra tất cả những người có pre-existing condition, họ nằm trong một cái danh sách, nhưng mà họ phải mua những cái bảo hiểm, tất cả những cái nhu cầu sức khỏe khác thì họ mua riêng. Còn cái pre-existing condition thì chính quyền sẽ bao trả với cái general fund, miễn là những cái nhu cầu y tế bảo hiểm khác thì họ phải đóng trả, nhưng mà cái pre-existing condition vẫn được bao trả bởi cái kế hoạch, cái chương trình của chính phủ liên bang. Thì đó là ông đang làm việc và có thể đưa ra để biểu quyết. Okay, I think it's easy to understand. It's less complicated. Maybe even more acceptable to Democrats. I think might this get some bipartisan support. Exactly, and you have to keep it simple, or it becomes so complex it becomes ineffective. And we don't want people not with pre-existing conditions. We don't want them suffering. But we also have to have a system that works. And so I believe that by the end of next year, that my plan will be part of an alternative health care plan. At least it'll get put to a vote. And that's right. I'm going to be doing my best to continue to promote that. Thưa quý vị, cái Rohrabacher plan nó đơn giản và nó dễ áp dụng hơn, và có thể nhiều người trong Quốc hội lưỡng đảng đều có thể ủng hộ bipartisan một cách phổ cập, và sẽ đưa ra biểu quyết từ đây tới cuối năm hoặc là đầu năm tới. Thì điều này cũng là chúng ta cũng trông đợi xem thử nó sẽ giản dị hóa và làm cho cái chương trình y tế của chúng ta có thể được thông qua một cách, và những cái quyền lợi vẫn được bảo vệ mà không bị tốn kém nhiều. Thì đó là một cái điều chúng ta rất là mong muốn có thể đưa ra biểu quyết tại Quốc hội trong vài tháng tới. However, there is a lot of change that may happen as a result of the midterm elections, and we're uncertain where that's headed. Could you give a little bit of an idea of what happens if the Democrats become the majority in Congress, or if we get too much changes as far as... Well, this is a very, very important election, because the Democrats are committed to trying to obstruct this president, President Trump, from being president. They're doing everything they can to basically bring our government to a halt. Now, luckily, we have a president like President Trump who is very strong and aggressive. He uses the presidential authority very aggressively, and that's good. But if the Democrats would get control of the House,
oh my goodness, they will try to impeach the president. Our whole country will grind to a halt. You can't get any work done. Right. They're just fighting each other rather than getting the job done. So it's vitally important that that's why my race is important. And if I lose, of course, there's a really good chance that means that the Democrats get control of the House. My opponent has said that he would go along with impeachment. My opponent is someone who also will give away Medicare to people who've come here across the border illegally. Right. And those are things that we can't handle in this country. We need, as I say, something that's understandable, simple, like the ideas, but things that work, like working with the president rather than trying to stop the president. Thưa quý vị, cái kỳ bầu cử nửa mùa này rất là quan trọng. Nếu mà đa phần dân chủ và thắng lợi ở Quốc hội thì những chính sách đã thay đổi rất nhiều, kể cả những cái một số những người dân chủ cũng như là cái đối thủ của ông là muốn là phế truất tổng thống Donald Trump mà không để cho ông làm việc. Thì cái này rất là nguy hiểm, bởi vì cái guồng máy chính quyền nó sẽ bị trì trệ và tới chỗ băng hoại, không thể hoạt động được nếu mà có những cái sự đấu đá với nhau. Bên hai đảng mà không có dung hòa được thì chính sách của chính phủ sẽ bị ảnh hưởng, tác hại rất là nhiều. Do đó ông cố gắng tranh cử để mà giữ lại chức vụ của ông. Nếu có nhiều thay đổi thì không biết là cái tương lai nó sẽ như thế nào. Đối thủ của ông thì muốn cho những người đến xâm nhập Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp vẫn có những cái quyền lợi y tế như Medicare. Thì quý vị biết rằng ngân sách của chúng ta rất là hạn hẹp lúc đầy và cần phải được bảo vệ. A lot of us are older in Little Saigon. We have parents that are of retirement age. Most of our seniors are on fixed income. Yes. And they're very worried about their Social Security. They not necessarily can depend on us to provide for them. So whatever they have paid taxes over the years, they expect to be provided for. That's right. Well, and if someone is promising people who've come here illegally, and millions are coming here illegally and getting through, and they get to take the Medicare money or the Social Security money, I actually have a bill that would said if you are here illegally, you shouldn't get Social Security. Well, my opponent wants to give all this money away to people. Well, by the way, it'll go broke very quickly if we do Absolutely, that. Yeah. So we have to take care of and when I say our people, the great thing about Americans, we are of every race and religion. We are Vietnamese Americans, we are German Americans, we are Hispanic Americans, but we're all Americans, and we have to care for ourselves and our family rather than people who've come here illegally from another country. Vâng, thưa quý vị, như quý vị biết, ngân sách của Social Security cũng rất là hạn hẹp, và nếu mà chúng ta không có bảo vệ những cái ngân sách đó cho những người Mỹ gốc Á Châu, Mỹ gốc Hispanic, Mỹ gốc Âu Châu vân vân, đều là những người Mỹ, và chúng ta phải có đặt ưu tiên để lo cho những người công dân Hoa Kỳ đến một cách hợp pháp, thay vì những cái số tiền đó nếu mà phải bao trả cho tất cả những quyền lợi của những người không có đến hợp pháp thì chắc chắn chúng ta không còn đủ tài chánh và phải đi tới chỗ khánh tận. Đó là một cái quan tâm mà ông phải lo lắng, là mình phải đặt cái chú trọng cho những người Mỹ đến đây một cách hợp pháp để bảo vệ cái ngân sách đó. Lastly, we want to address some of the concerns that are nationally. There are some other issues that you may want to speak to, and how your next term. Well, I'm very deeply involved here in issues locally as well as nationally. I have been a senior member of the Science Committee, and I am very concerned about San Onofre, for example, where we are storing these nuclear waste, which we need to deal with that issue. And I have a plan for that as well, which is a new type of nuclear power reactor that eats the waste and eliminates the waste from the old reactors. And I've got that type of plan and those type of things that I will be doing if I get reelected. Vâng, thưa quý vị, một trong những quan tâm của ông nữa là vấn đề môi trường cũng như là về vấn đề
nguyên lực nguyên tử đó. Quý vị biết chúng ta có một cái lò nguyên tử tại Saint Onofre đó, thì bây giờ những khi mà họ sử dụng những cái lò nguyên tử đó để có năng lượng đó, thì nó lại tạo ra những cái waste, những cái cặn bã mà bây giờ nó rất là độc hại, không biết cách nào giải quyết. Thì ông có một cái kế hoạch để làm sao mình nâng cấp cái lò nguyên tử đó mà sử dụng mà không có để bị những cái waste nó có thể ô nhiễm môi trường và gây những cái mối lo cho cư dân chúng ta. Thì đó là những cái vấn đề mà ông sẽ lo trong nhiệm kỳ tới nếu ông vẫn tiếp tục là dân biểu liên bang của chúng ta. And again, we very much appreciate your representation. We've seen you around a lot. We look forward to seeing more of you. And we know you have a beautiful family. And I've taught them how to eat pho. And we eat pho once a week. That's great. That's great. And the community has been very vibrant as you've been here over the decades. You've seen how little Saigon have grown and contributed to our economy. Big time. Oh, big time. And a lot of our students are going to the best universities, so we appreciate your work. That's right. Making sure that it's merit-based and that they get into the best schools of their choice. That's right. Vâng, thưa quý vị, ông Rohrabacher, dân biểu liên bang lâu đời của chúng ta, ông và gia đình của ông ăn phở hàng tuần. Ông lập gia đình trẻ ở tuổi 50 và có tam sinh 3 người con sanh một lúc. Triplets, that's an amazing thing. Và ông sẽ tiếp tục phục vụ cho chúng ta tư cách dân biểu liên bang, và ông thường xuyên đến với cộng đồng chúng ta, và chúng ta sẽ thấy tên của ông trên lá phiếu địa hạt 48. Và quý vị nhớ ngày 6 tháng 11 này hãy bầu đầy đủ, và rất là nhiều quý vị đã có phiếu khiếm diện. A lot of our voters already have the absentee ballot. It's sitting around in their house somewhere. Make sure you vote. That's for sure. Quý vị nhớ hãy dùng cái quyền công dân chúng ta bỏ phiếu. Và ở đây quận Cam chúng ta thì thiên về đảng Cộng Hòa cũng là một điều tốt, bởi vì chúng ta thấy chúng ta có đa số ở Quốc hội là thuộc đảng Cộng Hòa, cũng như là Tổng thống Trump đang làm việc rất tốt. Và chúng ta biết rằng tuy rằng chúng ta có thể khác đảng phái, dân chủ hay là độc lập, không sao hết, miễn là chúng ta ủng hộ những người dân cử nào mà chúng ta tin tưởng sẽ phục vụ tốt cho chúng ta. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị theo dõi chương trình Vietface của chúng ta với Châu Đỗ Vinh. Rất hân hạnh có dân biểu liên bang Rohrabacher đến với chúng ta hôm nay. Once again, thank you for your appearance, making time for your very busy schedule. And we will air you this weekend, and hopefully we'll get your message out to the public. God bless you, and thank you. Xin cảm ơn quý vị. Kính chào.